Kita masuk sekarang kepada latihan preposition. Kita coba dengarkan. Those of people. Photo 1. Prepositions. Directions. Listen and complete the sentences with the prepositions you hear. Number 1. His hand is on the calculator. Number 2. The calculator is next to the piece of paper. Number 3. The computer is on the desk. Number 4. He's sitting at the desk. Number 5. The man is looking at the numbers on the calculator. Ya, jadi tadi itu dia mengenai preposition. Tadi udah kita dengar. Sekarang kita coba jawab. Part 1. Photos. Photos of people. Photo 1. Similar sounds. A. Directions. Listen. Which word or phrase do you hear first? Mark A or B. Oh, ini kita. Photos. Photos of people. Photo 1. Similar sounds. A. Directions. Listen. Part 1. Photos. Photos of people. Photo 1. Prepositions. Directions. Listen and complete the sentences with the prepositions you hear. Number 1. His hand is on the calculator. Is on Number the 2. calculator. The calculator is next to the piece of paper. Next Number 3. to The computer is on the desk. on. Number 4. He's sitting at the desk. At. Number 5. The man is looking at the numbers on the calculator. On the calculator. Part 1. Jadi itulah Photos. tadi Photos of people. bagaimana Photo contoh 1. dari pemakaian preposition atau kata depan. Nah, sekarang kita lihat bagian kedua, similar sound, suara bunyi yang mirip. Jadi di sini kita listen. Which word or phrase do you hear first? Jadi kita mana yang duluan kita dengar antara nomor 1 ini coffee, B coughing. Oke. Jadi kita lihat coffee or coughing. Oke, kita nanti dengarkan kemudian kita pilih. Nah, sama juga nanti di bagian B ini juga akan mendengarkan yang mana duluan kita dengar, A atau B. Ya, cuman dia berbentuk kalimat, jadi pernyataan, statement. Oke, kita lanjut lagi. Ini nggak usah kita kerjakan, yang ini aja dulu. Kita coba ulangi dengar. Similar sounds. A. Directions. Listen. Which word or phrase do you hear first? Mark A or B. Number 1. Coffee. Coughing. Number 2. Shirt and tie. Goodbye. Number 3. Sheet of paper. Neat paper. Number 4. Drinking from the cup. Thinking something up. Number 5. Holder. Colder. Part 1. Photos. Photos of people. Photo 1. Similar sounds. B. Directions. Listen. Which statement do you hear first?
Mark A or B. Number 1. The man drinks coffee in his office. The man is coughing in his office. Ya, A. Number 2. He's wearing a shirt and tie. He's saying goodbye. Ya, B. Number 3. The man is choosing some neat paper. The man is using a sheet of paper. B. Number 4. He's drinking from the cup. He's thinking something up. A. Number 5. The tea is getting colder. The tea is next to the holder. Ya, B. Jawabnya. Part 1. Photos. Oke. Nah, jadi tadi sudah kita lihat. Nah, kita sudah dengarkan. Nah, sekarang kita coba masuk ke foto bagian kedua. Pada foto bagian kedua ini, kita lihat konteksnya. Daerah ini tentunya terlalu supaya kita bisa lihat juga fotonya, kita view-nya kita belah supaya bisa kita lihat. Nah, ini kita jadikan bacaannya di bawah ini. Ya, kita baca. There are many tables in this restaurant. The restaurant is outside in the garden. There are some trees and plants in the garden. Some of the tables are covered with umbrellas. Some of the tables are under a tree. There are many empty tables. At one of the tables, a waiter is taking an order. He's holding a pen and a small notebook or pad of paper. She writes the customer's orders in his pad. On this pad, there are 2 customers, a man and a woman, at this table. There is a tablecloth on the table. The table is set with glasses and plates. One knife is visible. There is a menu on the table by the man and an ashtray in the middle of the table. Nah, ini ceritanya semakin panjang. There are many tables in this restaurant. Banyak meja di restoran ini. The restaurant is outside in the garden. Restoran di taman. There are some trees and plants in the garden. Ada pepohonan dan tanaman. Some of the table are covered with umbrellas. Jadi mejanya, beberapa meja pakai payung. Some of the tables are under a tree. Beberapa meja lagi di bawah pohon. There are many empty tables. Banyak sekali meja yang kosong. At one of the tables, pada salah satu meja, a waitress, seorang pelayan perempuan, is taking an order. Dia sedang mengambil pesanan. She's holding a pen and a small notebook or a pad of paper. Dia memegang sebuah buku catatan kecil atau kertas. Dia menulis. She writes customer's order on his pad. There are 2 customers, a man and a woman on this table. Ada 2 pelanggan, seorang pria dan seorang wanita di meja ini. Nah, ini yang nggak kita bisa lihat karena warnanya hitam putih. Harusnya berwarna supaya kita ketahui. There is a tablecloth. Ada taplak meja, ya. The table is set with glasses and plates. Meja sudah diset dengan gelas-gelas dan piring-piring. One knife is visible. Ada 1 pisau. Ya, itu kita tidak nampak ya karena gambarnya hitam putih. There is a menu on the table. Ada menu di atas meja. By the man
di sebelah pria tersebut, and an ashtray in the middle of the table, dan sebuah asbak di tengah-tengah meja. Inilah mungkin itu, tengah-tengah meja. Oke, sekarang kita lihat language strateginya. Nah, vocabulary yang bisa kita lihat dari gambar tersebut adalah sebagai berikut: table, customer, umbrella, waitress, tablecloth, pad of paper, chair, plate. Oke, jadi ada itu ya. Nah, kita lihat lagi. What do you see? Ini untuk latihan kita. Ya atau tidak? Ya, yes, ye, tidak atau no, n. Nah, nomor 1. There are customers at every table. Ada pelanggan di setiap meja. No. The restaurant is inside. No. Customers are giving their orders to the waiter. Jadi semua customers. Nah, perhatikan ini ada huruf S. Giving, memberikan order pesanan kepada waitress. Ya, tapi di sini bukan banyak customersnya, hanya yang ini kalau nggak salah ya. Hanya satu meja aja. Nah, no. Nah, selanjutnya ada taplak meja di atas semua meja. Yes, nggak mungkin nggak ada ya kan. Nah, kita lihat lagi 5. Nah, nomor 5, there are umbrellas at every table. No, nggak semua meja pakai payung. Nah, kita lihat lagi di sini bagian kedua, B. Ini ya, yes, ya atau tanda tanya. Ya berarti benar-benar ada. Tanda tanya berarti diragukan atau tidak tahu kita keberadaannya. Oke, kita lihat nomor 1. The couple is ordering this dessert. Ini juga kita nggak tahu apa ya, makanan penutup kalau dessert ya. Kita nggak tahu. The restaurant is very popular. Ini juga kita tidak tahu. The waitress is taking an order from the couple. Yes. The waitress is standing. Yes. The restaurant is not full. Yes. Ya, bisa kita lihat kan, tidak semua meja penuh. Nah, selanjutnya kasih yes, ya atau tidak atau tanda tanya. Yes untuk benar-benar ada, tidak benar-benar tidak ada, tanda tanya untuk diragukan. Nah, nomor 1. Restaurant is expensive. Restorannya mahal, tanda tanya. Kenapa? Karena we don't know the price. Ya kan, kita tidak tahu harganya, kan nggak ada disebutkan. Nomor 2, it is lunch time. Ini adalah makan siang, tanda tanya juga, karena tadi tidak ada disebut di sini makan siang. Nah, nomor 3, it is a hot day. Hari yang panas. Karena gambarnya tidak berwarna, kita ya ini biasanya kalau dilihat dari baju yang mereka pakai, ini musim panas ya. Baju pelayannya tangan pendek berarti ya. Nah, the tablecloth is clean. Kita tidak tahu. Ya, kita anggap sajalah ya, nggak mungkin restoran pakai taplak meja kotor-kotor. Nah, nomor 5, the waitress is giving customers menu. Nah, waiters pelayan memberikan menu kepada customer. Tidak, dia sedang mengambil order atau pesanan. Nah, kita masuk saja ke latihannya ya.
Listen and complete the sentence with the preposition you hear. Kita dengarkan. Photos of people. Photo 2. Prepositions. Directions. Listen and complete the sentences with the prepositions you hear. Number 1. The couple is sitting at the table. Number 2. The restaurant is in the garden. Number 3. A tablecloth is on the table. Number 4. The waitress is standing in front of the customers. Number 5. The man and woman are next to each other. Nah, itulah dia. Selanjutnya, similar sound. Kita lihat mana yang duluan diucapkan. Part 1. Photos. Photos of people. Photo 2. Prepositions. Oh, Directions. ternyata Listen and Tunggu complete ya, the sentences ini with the prepositions ternyata you hear. sudah habis. Number Nah, 1. ya The kita couple is buka sitting at the lagi. table. Ternyata dia tadi Number 2. udah habis. Kita The coba restaurant lagi. is in the garden. Number 3. A tablecloth is on the table. Number 4. Ini The kita waitress is buka standing in lagi. front of the customers. Number 5. The man and woman are next to each other. Kita tambahkan. Nah, ini kita buka sampai habis, kita blok. Kita tambah dulu ya, tadi ternyata udah habis, saya hanya mau. Oke, nah kita play. Part 1. Photos. Photos of people. Photo 2. Prepositions. Directions. Listen and complete the sentences with the prepositions you hear. Number 1. The couple is sitting at the table. Ini dia yang tadi, at Number the 2. table, The restaurant is in the garden. in the garden, Number 3. A tablecloth is on the table. on the table, Number 4. The waitress is standing in front of the customers. in front of Number the 5. customers, The man and woman are next to each other. next to each other. Part 1. Photos. Photos of people. Photo 2. Similar sounds. A. Directions. Listen. Which word or phrase do you hear first? Mark A or B. Number 1. Cup of. Couple. Number 2. Talking together. Taking their order. Number 3. Waitress is sitting. Waiter is setting. Number 4. Address. Address. Number 5. On the right. Wearing white. Part 1. Photos. Ya, selesai. Sekarang Photos of kita people. coba lagi. Photo 2. Nah, ini Similar sekarang sounds. kita dengarkan B. mana yang duluan diucapkan. Directions. Listen. Which statement do you hear first? Mark A or B. Number 1. The waitress is serving the couple coffee. The waitress is serving a cup of coffee. Number 2. The waitress is taking their order. The waitresses are talking together. Number 3. The waitress is sitting at the table. The waiter is setting the table. Number 4.
The woman is wearing a dress. The man is writing his address. Number 5. The waitress is on the right. The waiter is wearing white. Part 1. Photos. Kita ulang Photos of lagi ya. people. Photo 2. Similar sounds. B. Directions. Listen. Which statement do you hear first? Mark A or B. Nah, sekarang coba dijawab. Number 1. The waitress is serving the couple coffee. The waitress is serving a cup of coffee. Number 2. The waitress is taking their order. The waitresses are talking together. Number 3. The waitress is sitting at the table. The waiter is setting the table. Number 4. The woman is wearing a dress. The man is writing his address. Number 5. The waitress is on the right. The waiter is wearing white. Part 1. Ya, Photos. jadi sudah Photos of selesai. people. Sekarang kita Photo pause 3. dulu. Nah, sekarang kita masuk ke foto bagian ketiga. Nah, ini kita coba foto bagian ketiga ini dua orang pria. Nah, ini dia. Kita lihat. Nah, ini saya lihat, saya coba kecilkan supaya muat ya fotonya. Nah, bisa kita lihat lengkap ya. Jadi, nah ini dia fotonya. Foto dua orang pria lagi di atas meja atau duduk di meja, ada mejanya. Nah, oke, kita baca yang kira-kira alur ceritanya adalah sebagai berikut. There are two men sitting at a table. A table is very strong, very long. There are papers and books on the table. There are also two bottles. One bottle is not open, the other bottle is open. The cap is on the table. There is a glass on a napkin. There are two men sitting at a table. Ada dua orang pria. The table is very long. Mejanya sangat panjang ya. Kalau kita lihat dari sini sampai ke sana lah mungkin ini ya. Nih, nggak kita lihat semuanya. Tapi yang penting panjang. Papers and books on the table. Ada kertas-kertas dan buku, ini bukunya. Also two bottles, ada dua botol minuman, ini sama ini. There is a glass and a napkin, ada sebuah gelas dan napkin ini kayak tisu untuk makan atau kain mana ya, karena dia gambarnya hitam putih, agak sulit juga kita ya. Coba kita lihat. A glass and a napkin. Ya, mungkin ini dia. Ini ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, ini kita lihat. Both men are wearing their jackets. Both men are wearing ties. One man is wearing glasses. They are looking at each other. Both men have their hands on the table. Kedua pria itu memakai jaket, di sini bukan berarti kayak jaket biasa di Indonesia itu jas. Kedua pria tersebut memakai dasi. Salah satu memakai kacamata. Oke, mereka saling melihat dan kedua tangan mereka berada di atas meja. Sekarang kita lihat strateginya. Kata-kata atau vocabulary pertama kita lihat ada bottle, tie, cap. Cap ini tutup. Glasses, glass, shirt,
napkin hand. Oke. Nah, kita lihat lagi. Apa selanjutnya? Apa yang kamu lihat? Nah, masukkan ya atau tidak. There are 3 bottles on the table. Ada 3 botol? No. Only one man is wearing a tie. No. Both men are wearing glasses. No. There is a napkin under the glass. Ada lap tangan di bawah gelas. Tadi coba kita lihat ya. Ini agak karena gambarnya tidak berwarna, agak sulit kita melihatnya. Tapi tadi di jalan ceritanya ada there is a glass on a napkin, ya, berarti ada gelas di atas tisu atau kain napkin. Berarti napkin itu ada di bawah gelas, ya. Yes. Ya. A bottle cap is on the table. Apakah benar ada satu tutup botol? One bottle, ya. Karena ada cuman satu yang buka, satu lagi masih tutup, berarti ini yes. Nah, kita lihat bagian selanjutnya, ya atau tanda tanya. Nah, kita lihat. Number 1, the men are wearing jackets. Yes. The men are wearing suits. Suits, kalau suit juga bisa berarti jas. Tetapi suit biasanya dipakai jas yang macam mana? Jas formal untuk pesta, ya. Berbeda kalau jas biasa yang disebut dengan jacket itu adalah jas untuk kerja, bukan untuk pesta, ya, berbeda. Ya, nanti bisa kita lihat. Nomor 2, the man, berarti nomor 2 no. There is a water in the bottle. Yes. Each man has a bottle in beside him. Ya, masing-masing ada botol, sebuah botol di sebelahnya, betul. Both men drink a lot of water. Ini jelas kedua pria minum banyak air, tanda tanya. Karena kita tidak tahu. Nah, selanjutnya yes, no atau tanda tanya dan kasihkan alasannya. Nomor 1, it's a night time. Tanda tanya, nggak tahu kita ini siang, malam atau pagi. Ya, karena gambarnya tidak berwarna. Tapi kalau melihatnya sepertinya malam karena di luar itu ada cahaya lampu. Tapi karena ragu-ragu, ya bagus tanda tanya aja. Ya, oke. Nomor 2, the men are reading the newspaper. No, jelas bukan koran itu, ya. Oke, karena it's look like, kelihatannya seperti apa ya, magazine atau apalah, majalah. Nomor 3, it's an important meeting. Tanda tanya, kita tidak tahu ini apakah pertemuan penting atau tidak. Yang pasti ini pertemuan kerja. The men know each other very well. Ini juga tanda tanya. Kita nggak tahu mereka saling kenal dengan baik atau tidak. Mungkin kenal tapi not very well. They are discussing business. Ya, kalau dilihat dari mereka berdua kayaknya ya betul, tapi yes. Atau bisa juga ragu-ragu karena kita tidak begitu melihat, tapi tidak masalah. Semua itu hanya latihan. Sekarang kita masuk kepada listeningnya. Nah, di sini kita coba dengarkan preposition, kata depan lagi, ya. Oke. Prepositions. Directions. Listen and complete the sentences with the prepositions you hear. Number 1. The glass is on top of the napkin. Number 2.
The books are in front of the men. Number 3. The men are sitting near each other. Number 4. The cap is on the table. Number 5. A window is behind them. Ya, kita coba ulang lagi. 1. Photos. Coba Photos jawab. of people. Photo 3. Prepositions. Directions. Listen and complete the sentences with the prepositions you hear. Number 1. The glass is on top of the napkin. On Number 2. top of. The books are in front of the men. Number 3. The men are sitting near each other. Number 4. The cap is on the table. Number 5. A window is behind them. Part 1. Photos. Photos of people. Ya, lanjut ke Photo bagian 3. selanjutnya. Similar sounds. Similar sound. A. Directions. Listen. Which word or phrase do you hear first? Mark A or B. Number 1. Dengarkan. Waiter. Water. Number 2. Hurt. Shirt. Number 3. Took a nap. Took a cap. Number 4. Disc is in. Discussing. Number 5. Jacket at. Jack ate at. Part 1. Part 1. Photos. Kita dengarkan lagi, coba. Photos of people. Photo 3. Similar sounds. A. Directions. Listen. Which word or phrase do you hear first? Mark A or B. Number 1. Waiter. Water. Number 2. Hurt. Shirt. Number 3. Took a nap. Took a cap. Number 4. Disc is in. Discussing. Number 5. Jacket at. Jack ate at. Part Ya. 1. Photos. Selanjutnya masih sama. Photos of people. Kita dengarkan Photo lagi. 3. Similar sounds. B. Directions. Listen. Which statement do you hear first? Mark A or B. Number 1. The water is in the bottle. The waiter has a bottle. Number 2. He brought it himself. He bought it himself. Number 3. I took a nap at the table. I took a cap from the table. Number 4. They're discussing computers. Their disk is in the computer. Number 5. You know you need a jacket at the restaurant. You know what Jack ate at the restaurant. Ya, kita ulang. Photos of people. Photo 3. Similar sounds. B. Directions. Listen. Which statement do you hear first? Mark A or B. Coba jawab ya. Number 1. The water is in the bottle. The waiter has a bottle. Number 2. He brought it himself. He bought it himself. A. Number 3. I took a nap at the table. I took a cap from the table.
B. Number 4. They're discussing computers. Their disk is in the computer. A. Number 5. You know you need a jacket at the restaurant. You know what Jack ate at the restaurant. Ya. Part Baiklah, one. sampai di Photos. sini dulu pertemuan Photos of kita. people. Mudah-mudahan Photo bermanfaat. 4. Nanti kita sambung lagi.